Tell me who the fuck you wanna be. Can I? Baby? Can I? Baby? Hi, I'm Marzie. Let's crochet something beautiful. Sure to subscribe and like this video. Our 148 chain. Note: the number of chains must be a multiple of 3, such as 48ch, 51ch, 54 chains, and etc. R2, 1 chain, 48 single crochet. Continue to the end of the row. Repeat until the end of the row. One DC at the last stitch. ببین قاعدتا باید اینجوری باشه. خب یعنی چی؟ یعنی دو تا حلقه من روی این داشته باشم. حالا اگه از دستم فرار کرد چیکار کنم؟ من میبرم داخل، یه دونه نخو میکشم بیرون. خب حالا فرض کنید که این من نتونستم نگهش دارم، هیچ ایرادی نداره. ببینید از اولی که ردش کردم این نخو از زیر این نخی که کشیدمش رد میکنم اینجوری. خب رد کردم، حالا یه دونه پای بلند میزنم توی این رنج. این پای بلنده که زدم، یک دو تا زنجیره میزنم و بعد همینجا پای بلند بعدی رو میزنم. پس فرقش با اون رنج این شد که توی همون اولی ما طرحمون رو اجرا میکنیم. من میرم اینجا پای بلند بعدیمو میزنم. خب حالا
پای بلند بعدی کجا میشه؟ پای بلند بعدی شما باید در اصل دو تا رد کنید دیگه، درسته؟ میشه دقیقاً همون دو تا زنجیره رو بخواید رد کنید و باید پای بلند بعدیتون رو اینجا میفته. یعنی میشه چی؟ بالای این که الان شبیه 8 شما باید پای بلند بعدی رو بزنید. عین اینه که اون دو تا زنجیره رو رد کردیم. خب حالا دو تا زنجیره میزنم، همینجا پای بلند میزنم. دقیقاً عین رج پایین رو از اینجا به بعد دیگه میتونم اجرا کنم. الان من باید دو تا پایه رد کنم، اون دو تا پایه میشه این دو تا زنجیره که این وسطه. پس میاد اینجا میفته، یعنی میشه بین اون دو تای پایینی. خب دو تا زنجیره، همینجا پای بلند بعدی. دوباره دو تا باید رد کنم، یعنی میشه دو تا زنجیره رج پایین رو رد میکنم و بعد میاد میفته اینجا. یعنی از اینجا بچه‌ها دقت کنید، اینجا رو ببینید، شما این پایه بالا رو نگیرید. خب از این بدنه شروع کنید به پایه گرفتن. خب قلاب از اینجا رد کنید، میارین بیرون. نخو اینجا یه پای بلند میزنید. پای بلند که زدم دو تا زنجیره و همینجا پای بلند بعدیمو میزنم. دوباره پای بلند میفته کجا؟ میفته دو تا زنجیره رد میکنم، میفته بین اینا، یعنی میاد اینجا. یکی دو تا زنجیره‌شو که زدم، پای بلند بعدیم هم همینجا. دوباره پای بلند بعدی این دو تا زنجیر رد میشه، میفته بین این دو تا. پای بلند رو زدم، دو تا زنجیره، یه پای بلند، دوباره همینجا. و این روش باید تا پایان بافتتون ادامه پیدا کنه. الان بخواید نگاه کنید، رج پایین هفتیاش اول یه دونه تکی بود، بعد هفتیاش شروع میشد، اینجا اول هفتیاش شروع میشه دیگه، دو تاییامون میفته بین دو تا هفت پایین. الان اینجا یه هفت داریم، یه هفت داریم، دو تای این رج ببینید دقیقاً بعدی این میشه، میفته بین این دو تا. دوباره دو تای بعدی میفته اینجا، هفته بعدی بین این دو تا هفتمونه، هفته بعدی بین این دو تاست. خب پس این رج رو تا انتها ببافیم، برگردیم که من براتون توضیح بدم که بعدش باید چیکار کنیم. این رجم تا انتها بافتم. خب فقط میمونه آخریش که قراره که آخرین هفتی بیفته بین این هفتی و تک پایه‌ای که داشتم. پس میام روی همین تک پایه‌ام، ببینید اینجا میشه. اول یه دونه پای بلند میبافم، دو تا زنجیره میزنم و بعد پای بلند بعدی رو میبافم. این درست شد. حالا رج بعد میشه Crochet odd rows like row R3 and even rows like row R4. Continue this process until 9 rows. After that, we continue the crocheting with the handles. R10, crochet 8 V-shaped stitches until you reach the middlemost stitch. In the 9th stitch of the V-shape, the middle one, you connect with the handle. In this stitch, we first crochet a double crochet. Instead of chains, we put 2 slip stitches on the circumference of the handle. Now, we crochet another double crochet of this stitch. Next, we need to crochet the remaining 8 V-shaped dot stitches of this row, as before. As you can see, in this row, the handle was connected to the body in the middle part of the crocheting. Row 11, like all odd rows, starts with a double crochet. Then we crochet the V-shaped stitches until close dot to the handle.
We check the distance to the handle every time. If needed, we continue to crochet V-shaped stitches. When we reach the connecting stitch, we crochet its dot first double crochet. To connect, first on the handle, we come back 4 stitches dot from the previous connection point and crochet 3 slipped dot stitches instead of chains on the handle. Now crochet another double crochet of the stitch. And this is the result of this part of the connection. Here we have to turn the work and continue crocheting only in this part. After finishing this part, we connect the other side to the dot handle in exactly the same way. To start row 12, we need to move the yarn to the right place. For this purpose, we crochet 2 single crochets on the circumference of the handle. The first V-shaped stitches in this section should be woven. After this, we crochet the first V-shaped stitch of this row on the body. Then we continue crocheting the V-shaped stitches until the end. Return the work. Row 13 starts with a double crochet. Then we crochet the V-shaped stitches until near the handle.
connection point, we crochet a double crochet, a chain, and then 2 slip stitches in the 3rd stitch after the previous slip stitches on the circumference of the handle. Now we crochet the next double crochet of this stitch. Return the work. Now, to transfer the yarn, we need to crochet 2 single crochets on the body of the handle as before. Next, we crochet the first V-shaped stitch between the 2 V-shaped stitches of the bottom row, as before. And we continue the crochet of the V-shaped stitches until the end of the row. We turn the work over and start row 15 with a double crochet. To be continued in part 3. Turn on the bell to get notified when part 3 is out. Please like, save, and subscribe. And don't miss part 3.